Hello everyone, welcome to our YouTube channel Science Patashala. Dear CTET 2026 aspirants, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome back to part 2, last part of this topic. ಇವತ್ತು ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ನ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ PYQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಫೈನಲ್ ಸೆಷನ್ ಆಗಿದೆ. CTET ಪೇಪರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದೇ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. CTET ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. PYQs ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ CTET ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಯುವರ್ CTET 2026 score. So let us start the session. The first question, which of the following is not a byproduct of petroleum? ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ CTET ಜುಲೈ 2019 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕೋಕ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬಿಟುಮೆನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಲೂಬ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಕೋಕ್ is obtained from coal. So coke is obtained from coal. So not from petroleum refining. ಸೊ ಕೋಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಕೋಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಟುಮೆನ್, ಲೂಬ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್, ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇವು ಆಲ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕೋಕ್. ಸೊ ಕೋಕ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ CTET ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, the calorific value of kerosene is more than that of coal. Option B, the calorific value of coal is more than that of wood. Option C, the calorific value of biogas is more than that of LPG. Option D, the calorific value of CNG is more than that of diesel. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಸೊ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾಲೋರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ್ಯಾನ್ LPG. But reality totally it is opposite. Okay, so option C, that is the calorific value of biogas is more than that of LPG. So LPG calorific value it is around 55,000 kilojoule per kilogram ಇದೆ. ಆದರೆ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 35,000 to 40,000 kilojoule per kilogram ಇದೆ. So LPG burns more efficiently and gives more heat energy per kilogram than biogas. So ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ greater than LPG ಎಂದು ಹೇಳುವುದು it is wrong concept. Hence statement C it is incorrect and that is the correct answer. Okay, that is option C, the calorific value of biogas is more than that of LPG anta helodu, that is the incorrect statement. Option C is the correct answer. Next question, why is a man-made fiber obtained from a natural source? What could be why? So ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ CTET 2020 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಕ್ರೈಲಿಕ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಜೂಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೇಯಾನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೈಲಾನ್. So rayon is a man-made fiber, but it is made from natural source cellulose. So it is made from natural source cellulose, which comes from wood pulp. ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವುಡ್ ಪಲ್ಪ್. ಸೊ ವುಡ್ ಪಲ್ಪ್ ಬಳಸಿ ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅಕ್ರೈಲಿಕ್ ಮತ್ತು ನೈಲಾನ್ ಫುಲ್ಲಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಬೇಸ್ಡ್. ಸೊ ಜೂಟ್ ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೈಬರ್, ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಫೈಬರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೇಯಾನ್. So here option C is the correct answer, that is rayon. Next question, study the following table. So ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ CTET 2020 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಕಾಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So in the first column we have fuel, in the second column we have calorific value, in the third column we have state, in the fourth column we have ignition temperature.
So in the first column ಇಲ್ಲಿ A, B, C, D ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So in the second column, that is the calorific value. So high, moderate, low ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So in the third column, state, solid, gas, liquid ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So ignition temperature high, moderate, low ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So which is the best suited as domestic fuel ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So options ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. Option A, C, option B, D, option C, A, option D, B. So best domestic fuel means it should have moderate to high calorific value. So ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? So moderate to high calorific value ಇರಬೇಕು. So calorific value. So easy to ignite and safe to use. So ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದರೆ ಕಿಚನ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಸ್ಮೋಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. So that is option A, C ಏನಿದೆಯಲ್ಲ. So it has moderate calorific value, state it is gas, ignition temperature it is moderate. Okay, so ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ? So gas state ಒಳಗೆ ಇದೆ, moderate ignition temperature ಇದೆ. So easy to light but not dangerously low. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೇಫ್ಟಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂಲ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ಸ್? ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ CTET 2021 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಡನ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಎರಪ್ಷನ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, an earthquake of the magnitude of 3.0 on Richter scale can trigger a tsunami. Option C, a major earthquake is generally followed by tremors in the same area. Option D, study of earthquakes is known as seismology. So magnitude 3.0. So magnitude of 3.0 earthquake very quick ಆಗಿರುತ್ತದೆ and usually people also hardly feel it. So such small quake sea floor disturb ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. So tsunami generate ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. So tsunami form ಆಗಲು undersea strong earthquake that is 7.0 or more ಅಗತ್ಯ. So ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 7.0 or more. Okay. So 3.0 magnitude can trigger tsunami ಅನ್ನೋ statement scientifically it is wrong. So hence option B is the incorrect statement. Okay, that is an earthquake of magnitude of 3.0 on Richter scale can trigger a tsunami. This is the incorrect statement. Option B is the correct answer. Next question, a teacher can inculcate the essence of scientific enterprise among students by all the following practices except. So ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ CTET 2021 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So options ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. Option A, students should be made conversant with multiple methods of science. Option B, nature of science to be made an integral part of teaching learning. Option C, students must be required to memorize facts and reproduce when needed. Option D, historical aspects of the development of scientific concepts should be emphasized. So scientific enterprise ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಕ್ವಶನಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವುದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಸಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಸೇಸ್ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, that is students must be required to memorize facts and reproduce when needed. So this is the what is that? It is not inculcate scientific spirit. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. Next question, what does the term nitrogen fixation means? So ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ CTET ಆಗಸ್ಟ್ 2023 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So options ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. Option A, conversion of nitrogen compounds into gaseous nitrogen. Option B, conversion of ammonia into nitrates by the bacteria present in soil. Option C, release of nitrogen present in dead organic matter back into soil. Option D, conversion of atmospheric nitrogen to a more usable form for living organisms. So atmospheric nitrogen, that is N2. So that is
N2 it is the gas that is directly plants use ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. So bacteria in soil, so that N2 ಅನ್ನು that will convert as ammonia and nitrates. So bacteria in soil that will convert this N2 in the form of nitrates and ammonia. Okay, so this process we will be calling it as nitrogen fixation. This process we will be calling it as nitrogen fixation. So usable nitrogen plants absorb ಮಾಡುತ್ತವೆ to make proteins and chlorophylls. So nitrogen fixation means air nitrogen to plant usable nitrogen form. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, that is conversion of atmospheric nitrogen to a more usable form for living organisms. Option D is the correct answer. Next question, select the set that correctly matches the type of waste given in column A with the appropriate time taken by it to decompose which is given in column B. So ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ CTET ಆಗಸ್ಟ್ 2023 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಲಮ್ A, ಕಾಲಮ್ B. So in column A we have plastic bottle, in column B we have 2 to 5 months. In column A we have silk scarf, in column B we have 1 to 2 weeks. In column A we have cotton shirt, in column B we have 10 to 30 days. In column A we have banana peel, in column B we have 4 years. In column A we have paper, in column B we have several years. So choose the correct option anta heli options kottidare. So the first here we have plastic bottle. Okay, so plastic bottle degrade agoke several years ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. So plastic bottle degrade agoke several years ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. So that is A, it is better matching 5. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, that is A, it is better matching 5. So the next it is silk scarf. So silk scarf it is protein fiber ಆಗಿದ್ದು slow degrade ಆಗುತ್ತದೆ. So it requires around 4 years. Okay, so it requires around 4 years. So B, it is better matching 4. So B, it is better matching 4. Okay, so cotton shirt it is a natural cellulose fiber. So cotton shirt it is a natural cellulose fiber. So it requires 2 to 5 months. Okay, so that is ಇದು 2 to 5 months ಒಳಗೆ rot ಆಗುತ್ತದೆ, means it will be decomposed. So C, it is better matching 1 here. So the next it is banana peel. So banana peel it is a organic waste, so very fast degrade ಆಗುತ್ತದೆ. So just it is degrading in 1 to 2 weeks. Okay, so that is D, it is better matching 2 here. So paper soft biodegradable material, so that it requires 10 to 30 days. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ E, it is better matching, what is that? E, it is better matching 3 here. So correct matching set it is clearly option B, that is A 5, B 4, C 1, okay, D 2, E 3. So ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ B. Option B is the correct answer. Next question, which of the following statements is correct? So ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ CTET January 2024 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So options ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. Option A, fertilizers enhance the water holding capacity of the soil. Option B, fertilizers provide a lot of humus to the soil. Option C, fertilizers increase the number of friendly microbes in soil. Option D, fertilizers are richer in specific nutrients as compared to manure. So fertilizers contain specific nutrients like N, P, K. So in concentrated form, so nitrogen, phosphorus, potassium. So manure ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ fertilizers nutrient rich and targeted ಆಗಿರುತ್ತದೆ. So manure soil structure improve ಮಾಡುತ್ತದೆ, but nutrient content ಕಡಿಮೆ. So fertilizers main advantage ಅಂದರೆ exact nutrient supply to crops.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಚರ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಮೆನ್ಯೂರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ is the correct answer. Next question, read the following statements carefully and select the correct option. ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ CTET January 2024 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ assertion A, the stars in the night sky appear to move from east to west. ಸೊ reason R, the earth rotates from west to east ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ A and R are both correct, but R is not the correct explanation for A. So option B, A is the correct but R is incorrect. Option C, A and R are both incorrect. Option D, A and R are both correct and R is the correct explanation for A. So earth rotates from west to east direction ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೊಟೇಷನ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅರ್ತ್ ಸ್ಪಿನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಿಂದ ಅಪರೆಂಟ್ ಮೋಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅಸರ್ಷನ್ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ರೀಸನ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ A and R are both correct and R is the correct explanation for A. So option D is the correct answer. Next question, which of the following gases are responsible for acid rain? ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ CTET January 2024 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ A ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, B ಆಕ್ಸಿಜನ್, C ಓಝೋನ್, D ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, E ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ A B and C, option B C and D, option C D and E, option D A and B. So sulfur dioxide, so sulfur dioxide, that is SO2, and nitric oxide, that is NO. ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸೊ the pH less than 5.6, so less pH, that is below 5.6, it is called acid rain. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? So we will be calling it as acid rain. ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಸಸ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಇನ್ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ರೇನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಆಸಿಡ್ ರೇನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಓಝೋನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಸಿಡ್ ರೇನ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಆಸಿಡ್ ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಸೊ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಪಿ ಎಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ದ ಪಿ ಎಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ 5.6 or above 5.6. So it will cause harm but in a long term. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ is the correct answer. Next question, which of the following is not caused due to excessive use of fertilizer and pesticides? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ CTET ಜುಲೈ 2024 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಯೂಥ್ರಿಫಿಕೇಶನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್. So excessive use of fertilizers and pesticides mainly causes chemical pollution. So ಏನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು? So that will cause chemical pollution. So it leads to nitrification in soil, so eutrophication in water bodies and biomagnification in food chains. ಆದರೆ soil erosion ಅಂದರೆ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ವಿಂಡ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ನಿಂದ ಹಾರಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಓವರ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. So soil erosion is not caused by excessive use of fertilizers and pesticides. So hence here the correct option it is option A, that is soil erosion. Option A is the correct answer. Next question, the color of flame depends on. ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ CTET ಜುಲೈ 2024 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕಂಬಸ್ಟಿಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ, ಸಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್.
ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಓನ್ಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಸೊ ಫ್ಲೇಮ್ ಕಲರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಬಸ್ಟಿಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಬರ್ನ್ ಆದಾಗ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಫ್ಲೇಮ್ ಕಲರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದರೆ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲೇಮ್, ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಕಲರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. So option C is the correct answer. Next question, which of the following factors are responsible for generation and flow of winds on the earth? So ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ CTET ಜುಲೈ 2024 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ uneven heating of the earth, B uneven heating of the oceans, C distance between earth and sun, D gravitational force on the earth. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಓನ್ಲಿ ಎ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎ ಅಂಡ್ ಡಿ. ಸೊ ವಿಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅನ್ಇವನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಭೂಮಿಯ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅನ್ಇವನ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಓಷಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅನ್ಇವನ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಸಸ್ ಏರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಭೂಭಾಗದ ಹೀಟಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಂಡ್ ಫ್ಲೋಗೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ವಿಂಡ್ ಜನರೇಷನ್. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಸೊ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ದೇ ಆರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಪಾರ್ಟ್ 2 ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ PYQ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ನ CTET ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು CTET ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು 100% PYQ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಷನ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು CTET 2026 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. All the best for CTET 2026. Thank you for watching Science Patashala.